بداية اسمي يمن مصطفى، ريجن مانجر سيرش انفورم. كسيرش انفورم شركة متخصصة بالانفورميشن سيكيورتي والسايبر سيكيورتي بشكل أساسي. بتعتمد اليوم على جنريشن جديدة بموضوع التخفيف من المخاطر الداخلية بشكل كتير كبير. طبعا اليوم بالسايبر سيكيورتي عم نحكي بشكل كتير كبير، لكن حنركز على بعض الأشياء اللي هي اليوم كسيرش انفورم نحن متخصصين فيها. طبعا اذا الواضحه قدامكم اليوم بلاتفورم سيرش انفورم تتميز بعدد من السولوشن. تمام، هي السولوشن مختلفة، تمام، مختلفة التاسكات اللي ممكن تساعدنا بحلها. طبعا نحن عم نحكي بالمرتبة الأولى كدي ال بي سولوشن داتا لوس بريفنشن أو داتا ليكج بريفنشن، اللي هي أحد الترندنج الموجودة من سنتين وما زالت مستمرة اليوم معنا. دي ال بي هي هدفها الأساسي حماية من عمليات تسريب البيانات. طبعا كلياتنا مثل ما بنعرف دائما بنسمع عن داتا ليكج، داتا لوز بكثير أماكن، إن كان شركات كبيرة إن كان شركات صغيرة. قوانين كثيرة بالعالم حاليا تطلب من الشركات حماية البيانات. إضافة لذلك العديد من الإدارات أيضا تهتم بحماية معلومات. اليوم خلونا نقول نحن بالديجيتال وورد، خلونا نكون صريحين، أو عالم رقمي بشكل أساسي. اليوم كل معاملاتنا صايرة ديجيتال، كل شيء عم يكون عنا بشكل كامل. هذا الشيء اليوم هو مفيد لأنه سهل علينا حياتنا بشكل كتير كبير. بنفس الوقت تمام صار في عنا معلومات كتيرة، هذا جزء من المعلومات صار بدها حماية. فالحماية تبعيتها عم نكون عم نحكيها بشكل أساسي هي حماية من التسريب، لأن كتير من البزنس اليوم معتمد على هاي الداتا. فخسارة هاي الداتا ممكن خسارة بزنس بشكل أساسي. إضافة لذلك بلاتفورم سيرش انفورم تتضمن أحد السولوشنز اللي هي كتير كمان بابلور بالعالم، اللي هي سام سولوشن، سكيورتي انفورميشن ايفنت مانجمنت. الايفنت مانجمنت اليوم مساعدنا بعمليات حماية البيانات، عفوا حماية الانفراستراكشر. حنشوف بشكل موسع أكثر اليوم. أيضا كثير من القوانين حتى أي حدا بيهمه ياخذ الايزو عم نلاقي الدي ال بي والسي ام سولوشن أحد المتطلبات الأساسية. لأن اليوم إذا أنا ما اكتشفت أي مشاكل موجودة عندي بالانفايرمنت بالكونفجريشن بالسوفت ويرز بالسيرفرات، ممكن تكون مدخل لدخول هاكر، ومن هذا الشيء ممكن يسبب لي مشاكل، ممكن يعمل لي داون لأحد السيرفرات. إضافة لذلك ممكن يسبب لي مشاكل ممكن تتعلق ببعض السيرفيسز اللي أنا إذا عندي إياها طالعة أونلاين وإشياء تانية. من الاشياء الموجوده عندنا تايم انفورمر. طبعا ما راح نركز عليه لانه هو اكثر برودكتيفيتي تولز، بيساعدنا باكتشاف وين في عنا ضغط بالعمل، وين موجود عنا مثلا بعض الديبارتمنت عليهم مثلا تاسكات كثيره، عدد الموظفين قليل، فبحاجة انه انا اضيفه. هو اكثر بيهتموا في جماعة الاتش ار سيستم، وين في عندي مثلا بعض الديبارتمنت اللي هن مثلا الضغط تبعهم قليل، تمام، وعدد الموظفين كتير، فممكن انا اضيف عليهم تاسكات او ممكن بدل بين الموظفين حتى استفيد منهم اكثر. البروفايل سنتر هو انتليجنس سولوشن بيعتمد بشكل اساسي اليوم على التحليل النفسي اليوم، واعطاء الميزات والعيوب لكل شخص موجود عندي. كمان ما رح ندخل نتعمق فيه كتير، نحن حنحكي على سولوشنات اكثر. فايل اوديتور اللي هو اليوم خلينا نقول بشكل كتير كبير بالوطن العربي احد اهم السولوشنز اللي عم تتقدم، حنحكي عنه بشكل مفصل. هو بيدخل ضمن الدي كاب سولوشن داتا سنتريك اوديت اند بروتكشن. هو داتا كلاسيفيكيشن بفانكشنز جديده اليوم، اعطت انطباع كثير كبير لاي كلاينتس عم يحاول عم يعمل بي او سي عليه او حتى عم يمتلكه. حنحكي بميزاته وليش هالاهتمام كثير كبير فيه. اضافه لذلك الريسك مونيتور اللي هو كمان سولوشن بموضوع الانفورميشن سيكيورتي والريسك مانجمنت، كمان بيتضمن بعض الفانكشنز اللي هي ليفل اعلى من موضوع الدي ال بي. حنشوف فيه موضوع internal protection كامل بيعتمد على data زائد human behavior، وهذا الكونسبت الجديد اللي اليوم مطروح. نبتدي بشكل أساسي. اليوم الليفل بالحماية السيكوريتي هي حتعتمد على أكثر من ليفل. اليوم بشكل أساسي كثير من المؤسسات بتتبلش بالليفل البيسك. اليوم ليفل البيسك نحن عم نحكي على سولوشن الفايل اوديتور اللي هو مثل ما حكينا الدي كاب سولوشن. هذا الفايل اوديتور هو عبارة عن اي ديسكفري سولوشن زائد داتا كلاسيفيكيشن. شو معنات اي ديسكفري؟ السولوشن حيكون مساعد لإلي لاكتشاف الداتا الموجودة عندي
الانفايرمنت واكتشاف السنسيتيف داتا، وين هي موجودة، مين عنده اكسس عليها، شو هي الداتا السنسيتيف اليوم. اضافه لذلك فيه بعض الفانكشنز اللي بيساعدني انا حتى اتعاون مع ادارات تانية حدد شو هي الداتا السنسيتيف الخاصه بكل ديبارتمنت. الليفل ادفانس اللي هي نحكي عليها الدي ال بي سولوشن، اللي هي الداتا بروتكشن بليفل وقت انا اوريدي في احد الاشخاص عم يحاول يسرب بعض المعلومات، خلينا نقول عن طريق بعض المودلز، بعض الشانلز اللي هي الداتا ان ترانسفير خلينا نقول، فينعمل لي انا عليها بلوكينج وامنع عمليات التسريب. الليفل الاكسبرت اليوم اللي هو كمان خلينا نقول ليفل كتير جديد بموضوع السكيورتي، هي موضوع اعتماد الحماية ليس فقط على الداتا وإنما أيضا على هيومن ريسورسز أو الهيومن فاكتور من إلا بشكل أساسي. طبعا اليوم الليفل تبع ريسك مونيتور هو عم بيشمل معي أيضا موضوع الفورنزيك تولز أو الفورنزيك سوت عفوا أو الانفستيجيشن تولز. اليوم أنا عندي انسيدنتس معينة ممكن ما تكون لها علاقة بالداتا ليكج، لكن هي أيضا لها علاقة بموضوع بعض المشاكل الموجودة ضمن الانفايرمنت عندي، بهمني أعرفها، بهمني أحددها، بهمني أعالجها. اليوم عم تعتمد بشكل أساسي على الانترنال بروتكشن بشكل كامل، إن كان هي ديتا، إن كان هيومن بيهيفير، إن كان حتى بيساعدني بموضوع الايرلي ديسكفر، نحن بنقول له إنه يحطني بتنبيه إنه فيما بعد ممكن يحدث عندي بعض المشاكل، فانتبه على هذا النوع من الديتا لأنه ممكن يكون في عليها لاحقا تزوير، تسريب أو اكسترا اكسترا. هي فكرة عامة اليوم على المين سولوشن. قبل ما نتعمق بإيش سولوشن، في أي استفسارات، أسئلة بخصوص كالبلاتفورم اليوم اللي عم نقدمها بسيرش انفورم وأنواع السولوشن اللي احنا موجودين فيها؟ في أي حدا عنده استفسار أو أسئلة أو ننتقل اليوم للسولوشنات؟ إذا ننتقل للسولوشن عفوا في بالتشاتنج. اوكي تمام. ننتقل اليوم لسولوشن الفايل اوديتور. الفايل اوديتور مثل ما حكينا اليوم الانترستنا عليه كتير كبير. السبب الاساسي انه هو عم يكون الليفل الاول بموضوع الانفورميشن سيكيورتي. اليوم انا انفورميشن سيكيورتي او اي تي جاي، تمام، بدي اعمل خلينا نقول داتا ليكج بريفنشن، بدي اعمل داتا كلاسيفيكيشن، بدي اعمل اي شيء له علاقه بالداتا اليوم. فاول سؤال بنطرح علي، شو هي الداتا اللي عندي؟ شو مين عنده اكسس عليها؟ وين هي الداتا؟ طيب هي الداتا اليوم البي ار ديبارتمنت عنده داتا معينه، الليجل ديبارتمنت عنده داتا مختلفه، الاكاونتنج عنده داتا مختلفه. انا اليوم كشخص عم يشتغل بهي الداتا ما ممكن دائما اختار الشيء الصح انه هي السنسيتيف داتا او لا. احيانا بحتاج انه مدير الديبارتمنت هو اللي يحددها. فالفكرة الأساسية والمرحلة الأولى اللي عم يساعدنا فيها التولز واللي هي فقط بسيرش انفورم فايل اوديتور هي فكرة الاي ديسكفري. بعمل سكانينج مباشرة، بكتشف السنسيتيف داتا اعتمادا على بعض البوليسي، على بعض الريجوليشن بوليسي، خلينا نقول جي دي بي ار رولز واشياء ثانيه اوريدي موجودة ضمن السيستم. انا حددت خلينا نقول لو 40 50% اليوم من الداتا السنسيتيف مباشرة بشكل اوتوماتيك، وانعمل عليها حتى كلاسيفيكيشن بشكل اوتوماتيك. اليوم مجرد وجود كلمة سري، ممنوع التداول، مثلا اسرار او اي شيء ضمن الفايل محطوطه وانا شايف انه هذا الفايل لازم يكون بروتكتد، كمان مباشره بنعمل له كلاسيفيكيشن. المرحله الثانيه اليوم اللي عم يستخدموها اليوم كاستمر سيرش انفورم، انا عملت سكانينج لايتش ديبارتمنت اليوم، طلعت كل شيء ديتا موجوده بالبي سيات بالسيرفرات، مثلا الخاص بديبارتمنت البي ار، اللي خاص بالليجل، الخاص بالسيلز اكسترا، بعطيه لمدير ديبارتمنت اللي هو تفضل هذا الريبورت، تمام، هذا الريبورت موجود فيه الداتا الموجوده عندكم، لو سمحت حدد لي شو هي الداتا السنسيتيف حتى نعمل لها بروتكشن. نعمل بروتكشن، خلص انا هي الداتا الاترست اللي نحن بنقول الداتا الخامله اوريدي صارت محميه. الفكره اليوم انا وقت احمي الداتا الخامله هي عباره عن قنبله موقوته، لاني باي لحظه ممكن تصير اوت. فانا هون لا، خلص خلصت من هي المشكله. طبعا إضافة لذلك في عنا موضوع المانوال كلاسيفيكيشن. كلمة المانوال كلاسيفيكيشن later on صار الموظف هو عم يشتغل على أي فايل جديد، تمام، صار عنده خصائص ضمن الوورد مثلا، ضمن الإكسل، ضمن الباوربوينت، يحدد درجة الفايل. فصار هو مسؤول اليوم عن موضوع
هذا الفايل اللي أنشأه إذا هو فيه sensitive لازم يحطه، إذا هو public، إذا هو أي شيء تاني. طبعا هاي الأشياء حنشوفها مع فيرونيكا بالديمو بشكل أكبر طبعا، لكن عم نحاول نوصل المعلومات بشكل واضح. طبعا إضافة لذلك ميزات تانية هي اللي بيصير عندي أركايفنج تحديدا على الداتا الحساسة اليوم أو السنسيتيف داتا اللي أنا بيهمني كمان احتفظ بنسخة منها. موضوع الأوديتنج على الأكسس رايت هي أحد الفيتشرز الإضافية. إضافة لذلك اليوزر أكتيفيتي مونيتورينج، يعني أنا بيصير عندي إمكانية تشوف شو الاوبريشن اللي عم بتصير بالفايل، حدا فتح الفايل، حدا سكر الفايل اليوم، عدل فيه، شو التعديل اللي صار. مثلا اول موظف دخل عدل بعض الاشياء وطلع تمام، احتفظت بنسخات، دخل موظف ثاني عدل بعض الاشياء كمان احتفظت باكثر من نسخه، لحد ال100 نسخه ممكن احتفظ. طبعا اذا بنشوف بهي الرسمه اليوم امكانيات الفايل اوديتر شو عم يعطيني، عم يعطيني من مرحله السكاننج اليوم واكتشاف الفايل، للتاجينج اليوم، لموضوع الاندكسنج، الكلاسيفيكيشن، المونيتورنج، الكنترولينج، البلوكينج، السيرش، واضافه الاكسس رايتس. يعني انا صار عندي اليوم تولز ممكن يخدمني باي شيء محتاجه انا بموضوع الفايلات. طبعا مراحل عمله مثل ما حكينا حيبتدي من السكانينج، حنحدد شو هي الكريتيكال، بعدين نعمل الاوديتنج، بعدين نحتفظ باكثر من نسخه، واخر شيء بصير عندي كمان الفول كنترولينج شو عم يصير على هي الفايلات. ففعليا انا اي شيء ممكن يتم على الفايلات ضمن الانفايرمنت عندي صار عندي الفول كنترولينج، مونيتورينج، بلوكينج، تاجينج، اكسترا. فانا انتهيت من اهم مهمه بالنسبه لاي مؤسسه، خاصه مع حجم المؤسسات. عندما يكبر حجم المؤسسات بيزيد عدد الفايلات، بيزيد عدد الموظفين، بيزيد عدد السيرفرات، وبتصير في يعني اكثر صعوبه في التنظيم. فهون انا صار عندي تولز كمان يساعدني بالتنظيم، لاني هذا حتكون كلها سنترلايزد. اوكي، صار عندك انت امكانيه تشوف كل شيء بمكان واحد. طبعا من بعد الادفانتج الموجوده ايضا بموضوع الفايل اوديتور مثل ما حكينا، المانوال، اوتوماتيك كلاسيفيكيشن، البلوكينج. اليوم انا على موضوع مو بس اند يوزر عم نشتغل، لا حتى النتوركينج خلينا نقول، او السيرفرات بشكل اساسي. اضافه لذلك صار عندي امكانيه انه احصل على اشعارات باي شيء عم يصير بالفايلات. اضافه لذلك اذا انا فايل سامح له كمان احتفظ على الاقل بنسخه احتياطيه منه حتى ما اخسره، خاصه اذا سنسيتيف داتا. هذا ما يتعلق بالفايل اوديتور. اذا في اي سؤال او استفسار بتمنى منكم تطرحوهم قبل ما ننتقل للليفل الثاني اللي هو الدي ال بي. يعطيك العافية أخ الله يامن. يعافيك فيك، اهلا استاذ حمزه. بس كان في عندي سؤال بخصوص موضوع الداتا اوديتور، هو بس مهم. اون بريمس سوليوشن ولا كمان سبورت للكلاود بيزد؟ آه قصدك هو كسيستم وقت بده ينزل اون بريمس او اون كلاود، او قصدك انه وقت بده يعمل سكاننج على الداتا حيعمل سكاننج لل اون بريمس واون كلاود؟ اي هو من بيناتهم او يس، السؤالين؟ السؤالين مع بعض بعد إذنك لو سمحت. يعني أنا تمام. كان عندي سؤال واحد، أنت فتحت لي سؤال تاني بعد إذنك لو ولا سمحت. يهمك اكيد. الفكره الاولى تمام، السولوشن انت بتحسن تنزله اون بريمس اون كلاود. طبعا اون بريمس انت صار عندك اول شيء كابابيلتي اعلى، خاصه اذا عم نحكي على مستوى السيرفرات اليوم، فحيكون اون بريمس هو المخدم اكثر. تمام. بينما بامكانك ايضا تنزله على الكلاود تستخدمه از كلاود سولوشن. تمام. بس برجع بقول لك كسكيورتي برسبكتيف، هيك انواع من السولوشن دائما بتتفضل انه تكون اون برايمسز، يعني مثل ما لك شايف انواع الداتا اللي عم تجمعها، هذا اب تو يو. فانت عندك التو اوبشنز بتحسن تستخدم. إضافة لذلك مثل ما لك شايف اليوم المونيتورينج والتاجينج بيشمل موضوع الكلاود مثل ما لنا حاكين، وال AWA OWA سوري. إضافة لذلك المايلينج كلاينتس والاشياء كلياتها. فأنت بإمكانك أيضا تعمل سكاننج تشوف شو موجود عندك بالكلاودينج، تحسن تعمل اندكسنج على الكلاود. يعطيك العافية. في سؤال بس للتوضيح بالنسبة نعم. لبوينت الكلاود، هل مهم. هذا الحكي انكلودز اي شيء موجود على الاوفيس 365، يعني مثلا الفايلات اللي موجودة على الون درايف لليوزرز اور سمثينج، ولا لاشياء معينة؟
هل في انتجريشن مثلا انه انا بحكي باسم شغل مدرسه مثلا، فاغلب الفايلات موجوده على الون درايف للتيتشرز او للاداره حتى احيانا، فهل هذا الشيء ممكن يكون انكلودد ولا لا؟ هلا نحن بلشنا نحكي بالون درايف تحديدا او الكلاودنج بشكل اساسي. نحن هون عم ندخل بالبوينت الثاني اللي هي الدي ال بي، لاني اذا بس هيك لو سمحتوا لي بفكره سريعه اليوم، اذا بنشوف الدي ال بي سولوشن حيشمل عندي موضوع الكلاودنج والابلود والداونلود اللي عم يصير على الكلاودنج والاشياء اللي ممكن تتعلق بالون درايف. هلا اليوم اذا نحن عم نحكي على مستوى الكلاودنج تمام، فانت عندك امكانيه تعمل الاندكسينج. حلو هذا الشيء، فانت اوريدي عم تشوف شو موجود عندك بالكلاود. نفس الوقت انا اكيد بتمنى انه وقت فيرونيكا حتعمل هي الديمو تورجينا هذا از اكزامبلز. نفس الوقت وقت عم نحكي على ترانسفير على الكلاود او من الكلاود، فهون نحن بندخل بفانكشنز اللي هي الداتا اند ترانسفير تمام، اللي هي الدي ال بي سولوشن. فممكن ننتظر ندخل فيها في الدي ال بي او بالريسك مونيتور اكثر يس حتى اكيد يكون. اكيد نعم. اكيد. شكرا للتوضيح. ولا يهمك. الأمور واضحة حاليا بالنسبة لموضوع الفايل أوديتر. يعني شفنا شو ممكن يخدمنا هذا السولوشن، شو اليوم الميزات الموجودة فيه، وشو اللي عم يختلف، وشو السبب الأساسي. أنا بحكي لكم إياها صراحة بالميدل إيست بشكل أساسي، وبإضافة بكل الدول أوريدي عم نشتغل فيها. فكرة إنه ينجمع عنا إي ديسكفري بلس داتا كلاسيفيكيشن، أنت خدمت المشروع خليني أقول لك بشكل كتير كبير. لأني أول شيء ما احتجت تولز مختلفة. ثاني شيء 90% من مشاكل الداتا كلاسيفيكيشن هي عدم معرفة شو هي الداتا ووير از لوكيتد وشو هي الداتا لكل ديبارتمنت حتى يتم تصنيفها. إضافة لذلك موضوع بشكل أساسي البوليسي والريجوليشنز هي كلياتها حتكون اوريدي كمان موجودة. والاوتوماتيك والمانوال كلاسيفيكيشن انت ختمت تقريبا 60-70% من البروسيس العمل بشكل بسيط وسهل. فكداتا دي كاب سولوشن، داتا كلاسيفيكيشن، اي ديسكفري، اندكسينج ورك ستيشن، هل الامور واضحه ان شاء الله؟ ننتقل على الدي ال بي. انتقل يا من، الله يعطيك تمام. العافية. الله يعافيك. تمام. فكرة الدي ال بي أكيد كثير منكم سمعانين فيه وكثير شايفين أنواع دي ال بي مختلفة. اليوم دي ال بي هدفه الأساسي إنه يحمي لي الداتا السنسيتيف اللي موجودة عندي من عمليات الإرسال outside of the company أو حتى أحيانا inside of the company. طبعا بتعتمد على نوع الداتا. اليوم نحكي عن المايل كنترولر بشكل أساسي، الإيميلات طبعا، حتى البلوكينج. الشيء اللي بيميز سيرش انفورم إنه مو بس على الأوتلوك، حتى إذا حدا حاول يستخدم جيميل او اي بيرسونال خلينا نقول ايميل يحاول ينسى السنسيتيف داتا فينعمل له بلوكينج. نفس الحاله موضوع الكلاود اللي كنا حاليا بنحكي فيه، مش بس الكوربوريت كلاود، لا كمان في عندنا الون درايف، الدروب بوكس، اي شيء كمان ممكن ينعمل له ابلود داونلود. انا ممكن شوف شو اللي عم ينعمل له، ممكن اتركه فقط مونيتورنج او ممكن حتى اعمل بلوكينج. اليوم فكره الديفايس كنترولر هي بكتير أماكن عم يضطروا ياخذوا سولوشن منفصل. نحن هو عبارة عن وان فيتشر موجود ضمن البلاتفورم نفسها، بيساعدني بعملية المونيتور، الكنترول، اليوم الانكريبشن، التراكينج، اليوم شادو كوبي، نسخة احتياطية. طبعا البيست براكتيك أنا مباشرة بعطيها بسبب أنه عدد الميزات هائل، إضافة أكثر من 25 ديفايس سبورت. يعني مش بس يو اس بي أو اكسترنال هارد ديسك، لا سي دي روم، دي في دي، بلوتوث، برينتر إذا موصولة كديفايس اكسترا، كل هالاشياء كلياتها تمام مخدمة. البيست براكتيك دائما عم نطبقها، عم نعمل وايت ليست وبلاك ليست. وايت ليست بنسمح لهم لليو اس بي للاكسترنال هارد ديسك مثلا الشيء الممنوح من الشركة. بنفس الوقت هي الاكسترنال هارد ديسك او اليو اس بي بنعمل لها انكريبشن، بحيث انا ممكن حدد الناس او الاشخاص اللي ممكن يشوفوا هاي الداتا او ممكن اسمح لهم انه يتداولوها ضمن المؤسسه. نفس الوقت اذا حدا حاول ياخذ هاي اليو اس بي يوصل على اي بيرسونال كمبيوتر حتكون انكريبتد، ما عنده اكسس عليها. نفس الوقت انا بكون عامل له بلاك ليست لكل شيء بيرسونال، امنعه يستخدم اي شيء بيرسونال. اليوم شركة سيرش انفورم هي الشركة الوحيدة بالعالم اليوم كمان عندها اي ام كنترولر. اليوم في كتير مؤسسات ابتدت تستخدم الواتساب بزنس على الكمبيوترات، طبعا عم نحكي بنرجع بنقول، والتليجرام، فايبر، لينكدين، فيسبوك، بيستخدموهم ان كان كسوشيال ميديا اليوم كبي ار ديبارتمنت، ان كان في بعض المحلات كول سنتر، كلاينت سبورت اكسترا، سامحين لهم. والاي ام بشكل عام يعني حتى الشات بوت. الفكرة الأساسية هو كمان ممكن يكون نوع من أنواع الليكج يتم مع هذا الموديل.
فأنت عندك إمكانية الفول كنترولينج عليها، والحماية كمان إنه ما تخسر الداتا عن طريق هي المودلز. إضافة لذلك موضوع البرينتر، وححكي لكم عن شغلة كتير صغيرة وسبيشال بسيرش انفورم، إنه مو بس البرينتر العادية أو الاي بي برينتر، أو مثلا حتى الفيرتشوال برينتر كمان حيكون في عليها كنترولينج، لأني في بعض الأحيان ممكن حدا يحتفظ بنسخة من الفايلات على الفيرتشوال برينتر. فهذا الشيء كمان مجرد حتى يرسل ملف للطباعة ويعمل له كانسل، فأنت ممكن تاخذ alert فيه. ممكن هذا الملف already مثلا فيه sensitive data، كان عم يحاول يرسله للطابع حتى ياخذ نسخة عنه، بس بعدين عمل كانسل بسبب انه حدا فات عليه كمثال، او خاف يكون مراقب البرينتر او كذا. فانت حتى هي البروسيس بتاخدها مشان تشوف هل البروسيس عمل ام هي بروسيس لليكج لاحق. إضافة موضوع ال HTTP وال HTTPS كمان والويب سايتنج بشكل أساسي، خاصة أنه في بعض أنواع الداونلود والأبلود بيتم عن طريق هدول المودلز، فكمان أنت عندك صار بروتكشن عليها. شو الميزة اليوم اللي نحن عم نحكي فيها كسيرش انفورم فايل اوديتر بلس دي ال بي؟ اليوم نحن بعد ما خلصنا الدي ال بي، عفوا الفايل اوديتر، فانا صار عندي اوريدي البوليسي، صار عندي الكونفيجريشن المحتاج ركبها مباشرة في الدي ال بي. فانا اوريدي صار عندي ايزير، خلينا نقول بشكل اسهل عمليا اليوم تطبيق الدي ال بي. نفس الوقت الريديوس هو عم يكون يعني باي بوليسي انت بتبنيها، ممكن تبني بوليسي ممكن ما تكون تعطيني 100% الافكت اللي انت محتاجه. فانت هون صارت تحسن تميز مباشره شو هي فعليا الافضليه والاهميه لك اليوم بهاي البوليسي. طبعا اذا عم نحكي اليوم على داتا لوز بريفنشن، في عنا احد الميزات اللي كثير مهمه، يعني مثل ما حكينا الاساس سالوني كلاود مثل ما شايفين داتا ترانسفير تو فروم كلاود سيرفيس بروتكشن موجوده ايضا. إضافة لذلك أحد الميزات هي موضوع إنه الصورة اللي ممكن ياخدها اليوم الشخص من تليفونه، تمام، ياخدها ويصور الشاشة تبعت الكمبيوتر وبعدين مثلا يرسلها. طبعا هاي الصورة بالسيستم نفسه انت في عنا شيء اسمه الواتر مارك، تمام. شفت هاي الصورة مباشرة اخذت دخلتها على السيستم، بتقول له حدد لي مين الكمبيوتر اللي تصورت منه او مين الشخص اللي تصور منه، تمام. مباشرة بيجي بيقول لك هاي الصورة مأخوذة من كمبيوتر أحمد، تمام، موجود حتى اكزامبل عليها. إضافة لذلك هي موضوع الجرافيك مثل ما حكينا، البروتكشن، داتا انكريبشن، اشياء كثير كبيره العلاقه كمان بالداتا لوز بريفنشن بشكل اساسي. هاي ما يتعلق بالداتا لوز بريفنشن. انا بدي احاول اعجل شوي بالبرزنتيشن حتى اعطي مجال لزميلتي فيرونيكا بالديمو. في اسئله على الداتا لوز بريفنشن بتمنى تسالوني قبل ما ننتقل للسولوشن اللي بعده. تمام. ما يتعلق بالريسك مونيتور سولوشن، تمام. الريسك مونيتور سولوشن مثل ما حكينا هو حيجمع لي بين فكره الداتا لوس بريفنشن والهيومن فاكتور. اليوم مستوى حمايه على مستوى اعلى، بتضمن اشياء لها علاقه بالانترنال فرود. اليوم مثلا اليوم الفوتوشوب ممكن يكون بروسيس من العمل، ممكن يكون بنفس الوقت هو عباره عن فرودينج. ممكن انا اخذ الستام توقيع احد المدراء مثلا احطه على فايل وسويه اليوم اوفيشال فايل وحطه على السوشيال ميديا. اضافه لذلك يعني مسبب مشاكل او اشياء ثانيه. اليوم الريسك مونيتور هي عباره عن سنجل بلاتفورم، تمام، تشمل مش فقط دي ال بي دات. نحن عم نحكي اليوم ابلكيشن وايت ليستنج، ويب فلترنج، مثل ما حكينا الديفايس كنترولينج. اليوم عم نحكي موضوع حكينا دي ال بي، حكينا انترنال فرود، ريسك اسسمنت بشكل اساسي. طبعا اهم نقطه موجوده عندنا اليوم بالريسك مونيتور واختلاف اي ريسك مونيتور عن الدي ال بي هي فكره الفورنزيك. اليوم الريسك مونيتور سولوشن هو السولوشن الوحيد اللي بالعالم اللي بيحسن يساعدك تسترجع احداث سابقه تمت، تمام، من اللحظه اللي نازل فيها السيستم، اللي نحن بنسميها داتا بيس كابتشر. هذا الشيء ما بينوجد بولا دي ال بي. طيب شو هي الفورنزيك، شو هي الانفستيجيشن تولز اللي عم نحكي عليها اليوم، وشو اهميتها، وليش طلعنا بهذا النوع من السولوشن؟ الفكره الاساسيه اليوم، خلونا ناخذ اكزامبل صغير. انا مؤسسه، خليني اقول لك مثلا انفستمنت كامباني، شايف انه هاي الشركه مثلا خلال 5 سنين القادمه حتكون ارباحها كبيره، فانا حاشتري اسهم فيها. انا فقط اكزامبل عم بعطي.
فهي الشركة هذا المكان أنا حستثمر فيه، تمام، حجهز مثلا اشتري أسهم وهالاشياء كلياتها. نحط جزء من الناس يشتغلوا على هذا المشروع لسبب ما، معلومات تم تسريبها لجهة كومبيتيتور كمثال، معلومات تم مثلا تداولها على الانترنت، الأسهم زادت كمثال بسبب هي المعلومات. الإدارات بشكل عام تجي عند التيم الاي تي او الانفورميشن سيكيورتي، انتم عندكم دي ال بي او انتم جماعه الاي تي، هيك يعني بتكون بشكل اساسي. بدنا نعرف مين اللي سرب هاي المعلومات، بدنا نعرف كيف هذا الشيء صار. اي دي بي ال بي بالعالم اذا انت ملك بين البوليسي اليوم، تمام، حيقول لك سوري انت كان المفروض تبني بوليسي اذا صار عليها انسيدنت انا كنت بوقفه او بعطيك اليرت فيها. ريسك مونيتور بيقول لك لا، انت بامكانك في شيء عندنا اسمه اناليتيك كونسول، هو مركز تحقيق، تمام، بنحط المعلومات اللي نحن محتاجينها وبنعمل له بحث لمده مثلا فتره معينه من الزمن او من اللحظه اللي انا منزل فيها السيستم، يطالع لي الاحداث القديمه من اللحظه اللي تم انشاء هي الداتا. اضافه لذلك بامكاني ابني بوليسي جديده اعمل لها ريتشيك اليوم، تمام، هذا الريتشيك يرجع لي ويطلع لي اي انسيدنت تمت على هي الداتا باي وقت من الاوقات، وحيطلع لي طبعا تفاصيلها كلياتها، امتى ومين والشخص الاشياء هي كلها. فهذا النوع من التولز اليوم مطلوب بشكل كتير 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 كبير، وبصراحة أكثر في كتير ناس كان عندها دي ال بي تراديشنال دي ال بي من شركات تانية، تمام، مباشرة بسبب حجم اليوم، وخاصة انه نحن الانفايرمنت دائما بتطور، المميزات والسيرفيسز والسوفت ويرز بتطور، تمام. الدي ال بي العادي ما عاد 100% ممكن يكون هو البروتكشن القوي لموضوع الداتا لوز بريفنشن، صاروا يهتموا بشكل اساسي ريسك مونيتور. خلال سنة الماضية 4 مشاريع جديدة كان اوريدي عندهم دي ال بي تحولوا للريسك مونيتور. السبب الثاني هو موضوع الكنترولينج على الهيومن بيهيفير. اليوم بكل الدراسات 2023 بيقول لك انه الهيومن بيهيفير ديتكشن هو الشيء الاساسي اللي انت محتاج تسويه، لاني اذا انت عملت كنترولينج على الداتا مش معناتها انت 100% محمي. في عندك بعض السسبيشس اكتيفيتي اللي ممكن يسويها الموظف يعطيك اليوم فيها اليرت معين، تمام، ممكن تلتقطها فتكون انت سابق الاحداث وسابق فكره انه حيصير عندك داتا ليكج او حيصير عندك اليوم داتا مثلا فرودينج او فانت اليوم وقت بيكون عندك فول كنترولينج شو اللي عم يصير، شو هي بروسيس، شو هي البروسيس البزنس، شو هي البروسيس اللي عم تتم ما لها علاقه بالبزنس، فاوريدي صار عندك انت فول ايديا كيف العمل عم يتم، وممكن تتوقع الاحداث القادمه. طبعا وقت عم نحكي اليوم على الاكسبيرت ليفل، معلش هي شوي اخذت وقت، مثل ما حكينا حيشمل ديجيتال فورنزيك مثل ما حكينا، وفي عندي كمان موضوع البرودكتيفيتي، الانترنال فرود، اليوم موضوع الاوديتنج على الهاردوير على السوفت وير مثل ما حكينا، موضوع وكل هالاشياء اللي حكينا فيها عم تعتمد على وان ايجنت، وان سوفت وير، وان بلاتفورم. انا صار عندي امكانيه احمي كل هذا بلس سيرفر، خليني اقول لك ريسورس، يعني انا قللت من السيرفرات، قللت من الايجنت اللي حتنزل على الكمبيوتر، تمام، فانا فعليا ما تاثر البرفورمانس تبعت الاند يوزر كمبيوترز بسبب الايجنت، لاني فعليا اذا عم نحكي اليوم باي سوفت ويرز ثانيه بدك تحط عدد كبير من الايجنت، اليوم سيرش انفورم كل السوفت ويرز على 1 ايجنت عم يكون. الشيء الاخير تمام، البلاتفورم، وان بلاتفورم صار عندك امكانيه، يعني اليوم انت اذا اخذت فايل اوديتور لحال، او اخذت فايل اوديتور زائد دي ال بي، او اخذت فايل اوديتور زائد الريسك مونيتور، تمام، صار عندك امكانيه مو بس تعمل انفستيجيشن، انت عم تشوف كل شيء بون بليس، يعني هذا حيسهل العمل بشكل كتير كبير. هذا ما يتعلق بالريسك مونيتور، وليش نحن كمان دخلنا الريسك مونيتور احد اهم السولوشنز بال 2023. في اي سؤال او استفسار من حضراتكم بما يتعلق بالريسك مونيتور قبل الانتقال للسولوشن الاخير؟ اتوقع الامور حد الان واضحه، ممكن ننتقل لاخر سولوشن. الامور لحد هلا واضحه. نعم. يس، واذا في اي استفسارات يمكن هلا بس يشوف كل السيستم يصير فيها استفسارات لاشياء معينه. نعم اكيد. اخر سولوشن نحكي عنه هو السي ام سولوشن، سكيورتي انفورميشن ايفنت مانجمنت. انا متاكد يعني اغلبيتكم بيعرفوا
والأغلبية ممكن حتى مستخدمه. طيب ليش أنا ضمنت اليوم السيم سولوشن بالسولوشنز اللي عم نقدمها، خاصة انه مثل ما شفنا ان كان فايل اوديتور، ان كان دي ال بي، ان كان ريسك مونيتور، كلياتها سبيشال، لاني كمان السيم سولوشن سيرش انفورم هو سبيشال اوت اوف ذا بوكس، مختلف عن اي سي ام موجود في العالم. اليوم هو السي ام اللي بيجمعنا اكيد مثله مثل اي سي ام حيجمع لي اللوجز، لكن اختلاف السي ام سيرش انفورم عن اي سولوشن موجود هو موضوع الاوتوميشن. اليوم نحن بشكل اساسي حيجمع لي اللوجز ويعمل لي اناليتيك بشكل عام بالريلي تايم، تمام، لكن كلياته مبني وجاهز. انا الكونكتورز مبنيه عندي اليوم، الرولز مبنيه عندي كلياته. هو السي ام الوحيد اللي بالعالم انت بعد ساعتين من عمليا الانستوليشن بتبلش تشوف اللوجز والمشاكل الموجوده عندك. ما في داعي تضيع وقت ببناء الكونكتورز، ما في داعي تضيع وقت ببناء الرولز. انت اليوم كأي شخص متخصص بهذا المجال بيهمك تعرف اذا في مشاكل، اذا في انسيدنت معينه بالانفايرمنت شوفها تصلحها. هذا اللي اعتمدنا عليه بالفكره الاساسيه اليوم. طبعا هو حيجمع لي خلينا نقول اللوجز، تمام، من كل شيء انت محتاج تجمع منه اللوجز اوريدي. اذا في ايرورز معينه بسوفت وير، بهاردوير، بكونفيجريشن معينه، كلياتها حتنجمع ضمن بلاتفورم بسيطه سهله فريندلي مثل ما بيقولوا. هي انا يعني بشكل بسيط منها، طبعا حنشوفه مع فيرونيكا بشكل اكبر، كلياته امبلمنتد. طيب انا كشخص متخصص، تمام، انا هي البوليسي اللي انتم حاطينها يا سيرش انفورم كمثال مش 100% بتطابق احتياجاتي. انت عندك امكانيه تعمل لها اديتنج بشكل بسيط، او حتى اذا محتاج بوليسي معينه خاصه فيك هي سبيشال مثلا مش موجوده بالسيستم، التيم عندنا بيبني لك اياها وبيعطيك اياها جاهزه، بحيث انت تاخذ مباشره اللوكس فيها بشكل صحيح. كثير مشاكل شفناها اليوم بكثير ناس اوريدي كان عندها سي ام، كان عندها، هي مشكله الامبلمنتيشن والوقت اللي بيتاخذ للامبلمنتيشن اللي بيستغرق من 3 ل 6 اشهر. اضافه لذلك هي فكره بناء الرولز كمان بتاخذ لها مثلا الرولز مثلا من اسبوعين لشهر. رغم ذلك في احيانا بعض الرولز اذا ما انبنت بشكل صحيح ما بتاخذ فيها لوجز. نحن عم نحاول نخفض كل هالجهد والتعب اللي ممكن يكون الاشخاص اللي بدهم يشتغلوا على هالسي ام، انه على السي ام بشكل اساسي نخفضه ونعطيهم شيء جاهز، شيء اوتوميتنج، تمام. هذا الشيء تمام. اضافه لذلك فكره انه الهاردوير والسوفت وير ريكويرمنتس مختلفه تماما وضئيله جدا اليوم. يعني انت اليوم عم تخدم environment مثلا بشكل اقل، يعني بنفس الجوده باقل هاردوير واقل سوفت وير محتاجه واوريدي اوتوميتنج. فانت اليوم يعني مثل ما بيقولوا تاخذ سوفت وير تريك وتاخذ الريزولتس مباشر. هذا ما يتعلق بالسيم سولوشن. انا بالنسبه لي هذا الجزء الخاص فيني. حب اذا في اسئله او استفسارات اسمعها منكم، وبعد هيك حنقول الميكروفون لفيرونيكا اللي هي زميلتي بالامبلمنتيشن تيم اللي ممكن حتعمل لنا ديمو. فاذا في اي استفسارات بتمنى تطرحوها قبل ما انتقل لفيرونيكا. تسلم ايديك يا عمر، الله يعطيك العافيه. الله يعافيك، شكرا. وهلا يمكن مع التكنيكال يمكن بيشوفوها اكثر، الامور بتوضح اكثر مشان المعلومات اللي حكيناها. نعم. هلا ان شاء الله نعطيها لفيرونيكا وبتعمل ديمو. برزنتيشن. اوكي. فيرونيكا, the floor is yours. Go ahead, please. Thank you, Yamen. Hello, everyone. My name is Veronika. I'm a part of SearchInform technical implementation team. And today I will make you a small demo of our products. But basically, before we will start the main part of the demo, I just wanted to mention that almost all products that Yamen presented and almost all products we will see today, they works within the same number of consoles. So the settings of this product will be realized on the basis of the same consoles, and all products will have the same console for search. So basically, on the level of all of them, there would be the possibility of some kind of automatical and of some kind of manual analytics. We will start from a bunch of products of RiskMonitor, FileAuditor, and DLP system. And basically what do they have in common as well is the fact that all of them realize its control on the level of the special service of agent. So all systems are agent-based. That is why they are deeply
integrated with each other. And basically, if we are talking about the implementation of the systems, it would be possible to install the necessary products and the consoles and the the parts of the products you need actually in one click together with an agent and all necessary channels of control. We will start from the product of FileAuditor. I will just repeat that this is the product that control files at rest. So the main task of the product is to see the correctness of file storage in, at least those ones that contain some important information inside, to check access rights to these files and so on and so forth. As the task for FileAuditor can be pretty wide, and as the amount of data to check can be pretty big, basically FileAuditor is the product that works on the basis of the content or on the basis of so-called automatical data classification tags. So this is anyway an agent-based product, so you will need to install the agent first, but additionally, there would be the necessity to specify what should be inside of the files that should be controlled by the product. In my case, I have already set up a rule that is called commercial offer, which is based on some keywords. So I'm looking for the phrase of quotation number inside of the files. And these files should be stored on the following path in order to be considered as the file corresponded to our topic. Basically, the conditions could be different. You may not specify any task. You may specify only the file type, let's say. But anyway, we need to know what to search. Once we specify the rule conditions, we may also decide upon the action that FileAuditor should make with the file. There would be two options for you depending on the depth of the information you want to receive. You may work with the shadow copy. In this case, we will show you the content, so the text of the file that corresponds to our conditions. Or you may exclude it and just to audit the file, the access rights to it, some attributes, some operations, and so on and so forth, but without this details that are made on the manner of the text. Basically, these automatical data classification tags are invisible together with an agent. That is why all control that is realized on the level of this very product wouldn't be seen or anyhow failed on the part of the user. So the system will scan the necessary folders, the system will scan the necessary files, and in case if some data inside of the files stored on this very folder will correspond to our content, the system will show it. You could track the files together with the tag thanks to the special attributes. So you will have the necessary list of tags that are already made and found. The system will show you the PCs where the necessary tag was found, and basically in one click, expanding all, you will find if there are some files that corresponds to our conditions or not really. In my case, a file was tagged. So I have a saved commercial offer inside of the desktop where I was aimed to find it. As my shadow copy is made, below I can see the shadow copy. Also, I have the possibility to extract the text. That is why once analyzing the information inside of the file, I have the option to highlight those keywords that became a reason for me to tag a file. So I can check that basically the phrase of quotation number as well as a separate word of quotation are inside of the file. I may click them all, study in between its content to understand whether the file was tagged correctly.
What is more, FileAuditor have a possibility of operations control. That is why when someone have an access to this very file, if someone will try to open a file, to edit a file, or maybe to delete a file, all this information would be logged by the same agent and will be showed to you on this very way. So we will see who was the user who had an access to the file, what actually was the operation made with the file, what was the process that was involved in the activity, and so on and so forth. What is more, as Yamen told, the blocking of file is also available here. That is why when we track the operation, sometimes we could track the operation of access is denied. It means that someone, specifically the user of administrator, tried to send this very file in Skype, but as some blocking rules were switched on timely, the access was denied, so the file wasn't sent. What is more, FileAuditor have the possibility of realizing its control on different operation system. So it can be a local computer or it can be a server-based PC as well. In case mostly when we will be talking about some servers and the necessity to check and to track some file storage in terms of the server, probably if we will track the file, we would be curious about who could potentially have an access to the folder where a confidential file was found. That is why inside of this FileAuditor, there is also the possibility of access rights tracking that will allow us, in case if the necessary potentially important file was found, to click the folder where the file is stored and to check all users or users groups who potentially could have an access to the files with the description of file of access types. So all access types are Windows-based. They could be read in more details in terms of our attributes or in terms of reports, because the system can make reports on the basis of this information. So anyway, it's like an additional feature that in reality could help you to realize the control more deeply and more productively. Sometimes users, while working with this FileAuditor, can need to allow the company's employees to realize the same classification by themselves. That is why when we are talking about our FileAuditor, we are talking about two types of tags to set up. The first ones are automatical ones. So these ones, as I told, are invisible, automatical, and well, hidden remote, and so on and so forth. But at the same time, in terms of our FileAuditor, we also have manual data classification. Manual data classification is the same tagging feature, but which is realized on the level of the user by himself. Manual data classification tags are visual in terms of the interface. They will look on the following way. And when we are talking about manual classification, we are talking about the necessity to the user to classify a file by himself. So if in terms of the company, there would be the necessity to set up some rules for classification, then our FileAuditor also will allow the possibility to do so. When we are talking about the search and about the analytics, for us, it's not important what types of tags are used, because basically the same kind of filters and search could be realized for this manual data classification tags as well. And finally, when we are talking about every single product that we have, or at least about the majority of them, we are talking not only about the analytics, but about the blockings as well. That is why FileAuditor on its level have the possibility of content blocking.
This blocking of FileAuditor is realized on the level of tags that are put. So you may decide upon the tag that should be blocked in case of sending. So in my case, it's commercial offer. And you may specify the object. FileAuditor denies the possibility of file sending in case if file contains at least one of tags. It can be tags, it can be a manual one or an automatical one. And FileAuditor realizes it's blocking on the level of applications. You may choose one of the application out of the standard list, but in case if you do not find the necessary object in terms of the standard one, it's okay, because there is the possibility to add any single application manually to the blocking rules in case of necessity. The next product we will discuss is the product of DLP system. Basically, the approach to DLP system is the same. So we are talking about the same agent. We are talking about the same invisible remote installation. We are talking about the same management and about the same search. And we are talking about the same two features. So in terms of DLP system, there would be some blocking features and there would be some analytical one. The difference in between the product is about the object. So FileAuditor is in charge of data at rest control, so file storage and control, once DLP system will be in charge of data in motion control. So we will be talking about the file transferring or some data transferring in terms of the company. If we are talking about the blockings here on the level of DLP, we will have two types of them. The first type of blocking is the global one, when we globally deny the access to the object we need. On such a way, globally, on the level of the DLP, you will receive the possibility to deny access to applications, to websites, and to different types of so-called devices, including Bluetooth, including CD, DVD, different USB devices, phones, and so on and so forth. So the system will allow you the possibility to block them globally. At the same time, if it's not enough for you, or if you do not need to block something globally, there would be another option to block something constantly. This way of blocking will not block globally an access to the object you specified, so in my case to gmail.com. So a user, even with the system and even with switched on blocking rule, could anyway access the website, send and receive any message he wants, except from one situation, when inside of the message or when inside of the file, there is the keyword secret. So once a person will try to send the file or try to send the text inside of which there is the keyword was specified, the system will block him. So this is the idea of content blocking in terms of our system. The content blocking could be set up here by websites, by messengers, by devices, printers, and corporate mail. But at the same time, as I told, we have an analytics in terms of this DLP system as well. On the same way as with analytics for FileAuditor, the analytics for DLP could be realized in two consoles and in two types of searches, automatically or manually. But when we are talking about FileAuditor, we mostly would be interested in some manual kind of analytics. When we are talking about the DLP, we mostly will need the automatical one. Anyway, for us, it's not that important what types of analytics should be realized,
Because basically the main idea of any kind of analytics is to find the critical information in terms of our databases. And if we're talking about the data in motion, then we would need probably to find some information by phrase. Let's say, if a text with the keyword secret inside would be sent, I want to know about this. In this way, when we are talking about the analytic, I'm not talking about how to block the keyword secret. I'm talking about those files that already was sent and that already contains the keyword I'm looking for. On the same way as with keywords, I can monitor the information by text. In this way, I'm just copying the text of the file, indicating a percentage of relevancy. So on how many percentage the file I pasted should be similar to the one that I should find in terms of incidents. I also can work with attributes. Let's say if a file is called like offer, and if it is sent by the given channels, I want to know about this. I want to be notified about this. And finally, I could work with regular expressions. So in case if I'm curious about some personal data inside of files like ID card numbers, phone numbers, bank card numbers, and so on and so forth, there would be the possibility to choose one of regular expressions that we have by default, or to write your own one and to track if there is something similar to, let's say, credit card number inside of those files that already was sent. I already have an example with set up regular expression for UK phone number. So my task in terms of this very security policy is to track personal data with phone numbers that could be potentially sent by these very channels. It can be an email, messengers, printers, devices, and clouds. And as the console is automatical one, I also specify the schedule that should check this very policy daily, every 2 hours. This is my task. The system will scan it all the time. The system will scan all new incoming data. But once the system will find something that corresponds to our search criterion, let's say this very UK phone numbers right inside of the file, the system will surely notify us about this. In terms of the console, it will just update the count of incidents in terms of the policy. But at the same time, we may set up the notification recipients. In this situation, if you will specify it, the system will also send an email about the new incident that was found. The second console of analytic console, when we are talking about the DLP system, is the console that is in charge of investigation. So the main task of Alert Center is to notify us about the incident. But in case if we have some questions regarding why the file was sent, by whom the file was sent, what happened before or after the file sending, and so on and so forth, Alert Center will never help us. That is why we have this very second console that have a lot of investigation tools that could potentially give us replies. Let's say I have the same example here. So this is the same file with the same UK phone numbers inside. So this is the same file. But in terms of our interception, it's not just a file, basically. It is an email together with an attachment sent from our user, Paul the youngest, to some marketing company. And what actually Analytic Console could help us to do is, let's say, to build a correspondence history. So I could read all correspondence history in between these two people. This, of course, will give us a reply on what happened before. So Ohola marketing company wrote to the Paul, and what happened after
to the file sending, right? I will email you in the nearest future, so when we can get the rest, and so on and so forth. On the same way, we can investigate the file sending. So we may have some questions like whether this file was sent somewhere else, whether the file similar to this one was sent, and so on and so forth. That is why we have the possibility to build the content row to the file. So this is the graphic of file movement, right? To see whether this very file was sent by another channels. In our case, it wasn't. Or if we are looking for not this very file, but to the similar one. One sec, I will need to reopen the console because it basically has some troubles. But anyway, it's okay, because now I will be looking not for this very file, but for the one that is similar to our, right? That is why here we may implement to our investigational process this very type of search that I mentioned that is called similar content search. The one where we paste the text and look it with a percentage of relevancy. So we are looking not only the original file, but also the similar one. So please find me this very file or the file that will be similar to the original on 60%. And I would like to see it in mails, messengers, clouds, and devices, let's say. So as a result, we can see two types of incidents already. The first one is our email that we investigated, and the second one is the device activity. So we could see that file that is 90% similar to the original one was sent to device with the name of VIP people database. And here it is, we actually can see that the file is pretty similar, at least from the perspective of the structure. It is sent from the same PC, from the same computer, but 2 days later. That is why when we are talking about the DLP features, we mostly will be talking about this multiple way approach. So once we are investigating something and set up some preventional blockings as well. And finally, the RiskMonitor. So as you may already get, it is again the same based console, pretty much the same functionality, pretty much the same features. And actually, when we are talking the comparison in between DLP and RiskMonitor, what the features that RiskMonitor have additionally is that RiskMonitor have the reporting features based on users' activity. So when DLP will just track file sending or data sending, and this is it, RiskMonitor additionally could track users' productivity. Let's say based on the activity reports, I could see that though the majority of time users spend in some office applications, I anyway have some books online here in users' activity graphic, social networks, online games, and so on and so forth. So I have quite a lot of unproductive activity that probably should be blocked. In order to receive the information in more details, the majority of reports have the possibility of their drilling down. So I could see what sites are inside of online games, what are the users who played, let's say, PokerStars. And finally, when I will decide that this is it, I will have the possibility to go to the same search where we already worked. So Program Controller is the module that helps us to build these reports and to see the Windows title. So we track graphics of users' activity, processes and website that were launched, and also the Windows title name. So it's Poker Online. So for us, it is a good evidence that user during, you see, almost all day long, at least every single day,
played Poker Stars. As we have a graphic, we can see that it was a lunchtime, but it's not a big deal for us because poker probably should be blocked at least from the corporate company PC. And on the same way we tracked activity, we could track screenshots as well. So we have additional module, it's monitor controller, and this monitor controller gives us an evidence in form of screenshots or videos made from users' monitor. When we are talking about the reports, there is also the possibility to jump to this monitor in case if we tracked some potentially critical activity, or you may use it like an additional features for an investigation. So DLP will show you that Paul Young copied a file from his personal PC, from his working PC to a device. When, if you have a RiskMonitor, you could connect this monitor controller and to track that screenshots that will prove that during the active session of Paul Young, the file sending was made. So this is the main idea of these very modules. And finally, both these modules of program controller, so of the activity control, and of monitor controller, so screenshots control, have online modes. So in case if you have some online users, unfortunately, I do not have them right now, you could connect them. So to check what applications are launched right now and what is going on the PC right now. So we can even connect the user's monitor and on the manner of the video to see everything that is going on. So this is when we are talking about the products of RiskMonitor, FileAuditor, and DLP. Do you have any questions so far? Thank you, Veronika. في حدا عنده أي استفسار؟ So no replies on the chat. Okay, so there is no question so far. That is why we moved to the last product, is the product of SIEM solution. Though SIEM solution basically is based on the same engines, is managed by the same console. Anyway, SIEM solution in comparison with the first product have its own separate console. Now I will display those connectors that are supported on the level of SIEM. If we are talking about the main logic of these connectors, they mostly could be divided into two main groups. The first group is active types of log connection. These types of connectors are mostly set up by specification of some server name and logon info like user account and password. So what is going on there? The SIEM by itself connects the necessary server and take logs that are stored there. At the same time, we have passive type of connectors, let's say so, where we do not specify something on the level of our SIEM. The equipment itself should be set up instead. And in terms of our SIEM solution, the only thing that could be specified is IP address and port, via which we will passively accept logs that are sent directly from the equipment. These are two main ways on how the system and connectors could be set up. In the majority of cases, the connectors are pretty specific. So if you will not meet the necessary equipment in terms of our connectors, you probably couldn't connect it. But at the same time, we have several commonly accepted connectors like syslog, SNMP, NetFlow, via which we could extend
the functionality of SIEM. Let's say we have a specific equipment like FortiGate, checkpoint, Cisco, and so on and so forth. But let's imagine that you will have a network equipment of Huawei that is not separated like a specific and separate equipment on the list. At the same time, network equipment could set logs via syslog. That is why, though we do not have a separate connector there, we have the general connector of syslog via which we anyway could receive necessary logs. Once the logs will be received by the system, anyhow, actively or passively, you will see it into the Rules tab. Here we have the list of already set up and default rules, and when the log is received, it is sorted by the system, whether it can correspond to one of the rules that are out of the box or not. In case if it is, it will be sorted correspondingly. If it's not, almost every single type of connector that we have a separate so-called other events, other syslog events, other Cisco events, and so on and so forth. So all logs that are sent will not be lost. They will just appear on this other. Every single rules, if we're talking about the interface, have first description of rule and threat, so you could understand what should be met inside of the rule, and also have some settings that could specify the information in more detail. Let's say I am now in postfix rule, and I am now in the rule that is called attempt to send mails to non-existent domain. The description said pretty much the same. So if a domain non-exists, then we receive a log. But at the same time, I have an additional message filter that shows me that we need to create an incident only in case, if in terms of the message, there is the text do not list domain. And this is actually what do we have in terms of our rule. So we have some attributes, we have some details, but anyway, in terms of the tag, there is the necessary information. As you may already noticed, the interface of SIEM is pretty much the same as for Alert Center. So we again have some attributes that are extracted from the log, like domain name, host name, message information, date and time, and so on and so forth. And you will have several options on how this information could be filtered. Basically, it could be filtered by attributes themselves. So you specify the necessary one, create a complex query in case if you need, and as the result, receive some incidents, right? Receive some results of those conditions that you actually was aimed to sort and to see. At the same time, when this option doesn't suit you, we have another one that will allow you to search by text. So if we will try to enter the necessary information, it will be highlighted. And finally, there is the grouping option as well. So if we will need to search something statistically, the system will give you this option as well. All rules that you have can be sorted additionally, because on the level of every single rule, you may create your own one, specifying those conditions that you do really need to receive. And if it's not enough for you, in terms of the list of these default rules, you will have two additional ones. The first one is customs rules. Customs rules will allow you additionally to write your own PowerShell script that will give you the possibility to track some more events in addition to the ones that we have. Unfortunately, we do not help with these PowerShell scripts, but we supply you with templates that you may use while creation. They are pretty detailed sometimes, though basically they could be used like a basis for your own scripts in case of necessity.
And we also have cross-correlator rule that could allow you to combine events from different connectors and from different objects into one. Let's say if we have an event from within event connector that an account was successfully logged on, and after this, on the level of so-called file controller, this is the logs from our own file auditor, we receive logs of file access, file rate changed, let's say. These logs passed from the same PC in between 1 hour, within 1 hour, then it is a new incident we need to track. And thanks to this cross-correlator, again, we will receive more flexibility and more possibility to study the potential incidents. The information that is displayed in terms of incident could be displayed on different ways. It could be displayed like a map. It could be displayed like a dashboard. Basically, that is why we have that many tabs in terms of the interface. So it's just different graphical forms of realization and of presentation, the same information for you in the most comfortable way you may need. But additionally to all these tabs with pretty much the same information inside, we have one more separate tab that is called Network Scanner. The Network Scanner is the additional functionality that works in 2 modes. It can be an advanced mode, and it can be the normal mode of scanning. Basically, the main idea of this network scanner is to scan some range of IP addresses to detect an equipment in terms of this IP address range and to show you all information that would be possible to show depending on the scanning mode. In normal mode, we will just ping the equipment, showing you its IP and MAC addresses, and this is it. In advanced mode that is switched on my SIEM right now, additionally to this information, I could see the information about the operation system, the manufacturer, the device type, the number of open ports, and even the list of ports that are opened on the very device. This is what I will receive by default. But at the same time, on the level of this network scanner and its advanced mode, there is also the feature called vulnerability scanner. That is why, in case if I have some ports, so I may filter them, of course, I may highlight those ones that I need to check. But anyway, once ports are scanned, additionally to all this information, I could see those ports that have vulnerabilities, or at least the detected vulnerabilities. Clicking on the necessary port, there would be downloaded the database of vulnerabilities we found. So you may read all necessary information about this, and study it in details, again, using the textual search or just scanning the vulnerabilities manually. Would more network scanner allow you to create some new groups of devices? This information and this option also will allow you to detect some new devices in case if they will appear on the necessary IP addresses range. So the system will not notify you about this by mail, let's say, but anyway, the system will detect and graphically show you new devices in case of any. The system will not notify you only about the network scanner work. But what I also wanted to mention before we finished is basically that on the level of SIEM solution, the notifications anyway exist. So in case if you will need to have them, there would be the possibility to set them up for automatical mail or messenger sending. So we use Telegram as a messenger, or you may use email account in order to receive some notification about the most critical incidents found.